Today, the problem with women is not cheating. It is how they act after cheating. Nalongo, me, I've been with girls or ladies nga ayagala nnyo baawe nga ne mu public akiraga nnyo naye nga ku bwenzi kwatudde. Omanyi mu bulamu bw'ensi tewali kisinga kuwooma nga mukazi mufumbo kuba tekiriyo temwaŋŋamba kuba abakazi yabeera alowooza nti banaasigaza abaana era omusajja ajja kuba akomaakomawo abaana batulinze ebweru eno Naalongo. Kati nno omukazi eka ng'owatadde n'alowooza nti wagudde mu kakazi akato agenda okulaba olina ejjajjaawo obusungu ne bumutta. Hi, my name is Naalongo Lewis. Welcome to Her Strength. Now today, truly very privileged okuba ne Mwami Kasuku with us in studio. Munonyereza nebbanga nakubya amasimu naye mukaba amaze nanyamba n'atuuka najja tusanise okulaba Mwami Kasuku. Kale Naalongo oli otya? Genda oli otya? Ni musanyufu nnyo okubeera ku Her Strength. You told me about this channel when you're beginning it. I think that was like last month. 3 weeks back. 3 weeks back when we met to shoot. Actually, I just hijacked you. Yeah, true. And you know, I always tell people tukole, you know, mu Uganda one of the biggest problems we have budget value addition. Nti over the years, because kati bino ebintu byaba celebrities, famous people mbibaddemu, I've seen them come over the years. I think I began 2010. What the internet gave us, the chance of call value addition. So many times people have asked, for example, kati Naalongo, you literally know everybody. Yeah, true. In the entertainment business. There is not someone you can't get here if you choose to. Yeah. Kati omuntu omulala abeera abamanyi nga preferring nti ngenda kujja kati nga wano ku Sailo omugaga waawo omumanyi nga you prefer kujja akuweeyo gig. Okitegeera. But then there is this business. There is so much you can talk about. Yeah. You have been sharing your story about things that have happened to you. And then you see things. You know, kati kigenda kuwanguwa nnyo Naalongo olaba because kati okoze kye bayita value addition. Ensonga kinali ngamba nnyo abantu ababaana babeera ku intaneti buli kiseera babeera baleekaana baasama bwasami ne mbaga nti you know, bring your work to YouTube. Bino byoyasama, people will say we like you and what, bajje babirabe nga ogenda bifunamu ssente. Yeah, true. What does it do eventually? Nti kikuwa ne ground notandika olaba nti je mbadde njasamira mbadde sina kyenfunayo naye nga I have 10,000 views. Naye kati nzize eno ku my business, my YouTube channel. Yeah. And people don't seem to appreciate my style of presentation. So how do I capture? Because with YouTube, we want to monetize waka gwoteekamu reflecting. Yeah. Everything is there. Bakulaga audience, kulaba, bakulaba D, you know, watch hours and all those things. So that personal reflection to understand that maybe the content I'm doing, these people don't want it. So, you know, so that's why I'm happy that you started the channel. Okoze kye bayita value addition. Thank you. Naalongo Lewis, olina ky'omwongeddeko. Now, if things go well for you, Naalongo, nga bwenda babitambula, abantu ne baku-embracinga further, ojja genda nga obadde olina okukola 8 jobs to close the gap you want. Oyinza okwesanga you're left with 2 or 3. Yeah, kituufu. Okitegeera? So then you have to work smart, not hard. Yeah, very true. Okitegeera. So yeah, that's basically it. So I'm happy for you. And abantu abalala bandadde bagamba ate waki yazze ate nagamba abantu bonna abali eyo nze njagala kuyamba. If I have the views, the numbers, and I still can do something for you, Naalongo twemanyi. You've been doing things for me for free. So why do I have to okukalubiriza okujja wano? So yes, nyane mukwano gwange eyo omulala naye yatandise DJV. Yatandise YouTube naye ngenda gendayo. That's very nice. Congratulations DJV. So subscribe, share, naye don't copy.
kuba wakojja muteekayo ate oyagala omukozesa n'alonga ku striking ate onyiige. Kituufu. Kati speaking of visions, twatandika YouTube channel eno nga we want to help out single mothers. We have a lot of single mothers in Uganda. Nze nakolako ka research nga ku buli 10 we are like 30%, even more. Nyizo kwanza research yange teyamala bulungi. And there's so many single mothers going through a lot of hell right now. Kubanga tu imabeka ka tuwadde mu school fees. Kati rent ayingiddewo ate tugenda mu kisiibo. First and foremost, tunagenda wala nyonyo. What is your take on single motherhood? What do you think we should do? What is making us single mothers? Gwenga gombola mu kulaba ko. Eyo topic eri a bit tricky. Anange nakuzibwa single mother up until around kuba na tatange ne mamange nakulamba labako paka around until around like 2000 98 99 98 there. Yes. And I think the biggest challenge we have as a society kati bategeka nnyo omukazi. Nobody prepares the man. True. When I try to rewind, my dad was a doctor. He was? Yes. That's very nice. Yali akola mulagaawo. Era kye kyatuleetera okutuwa ennyumba mu Bukoto Brown Flats gye twali tusula. Now when my mom broke up with my dad, ne tugenda ewa maama wange. Because my mom yali azimba e Bukoto. She had her own money. Kati benkula eno ntandika kirowoozamu nti muzeeyi wange ndowooza teyategeera bulungi. Teeka wali? Teeka awo nja bbiri after muzeeyi wange teyategeera pressure oba teyeetegeka. What happens omukyalo ono bw'asamba akaggi? And today is the biggest problem. Nti edda abakyala babeeranga babaleka waka biki kati abakyala baavaayo. Omukyala yasoma ayina ebitabo bye. Naye wonna obuzibu bwe buva nti omukyala kasita afuna ku ssente atandika okwepima ku musajja. Awe wasinza ova obuzibu ate nga sikiinaako obuzibu because yensi gye tulimu and naturally every human being life ye beekyukamu. Those things are supposed to happen. So kati mama wange yali atandise nga asuubula Dubai. Mama wange yali mukyala wa maanyi. Yali mu bintu bya stationary ebyo bikyawo ku NASA. Nonkuruma ye yali ku nkuruma. Kati bw'obigattagattamu nga mama waffe yagendanga ku holidays e Mombasa, Zanzibar, n'agenda okusuubula e Dubai. I think kati batagendanga ne muzeeyi wange definitely kyamujiranga mu bwongo n'alowooza naye omukazi ono. You know? And things jammed. Of course muzeeyi wange yakomangawo nga naye akubiddwa ne yeekyanga and then ndoza mama wange n'atuuka. You know, there is a way money substitutes love, especially for women. Yeah, true. Kazi bwafunamu akasente ke atandika okubaako ebintu byalo danga no guy wachanjoga biki. So kati awo we baawukanira. Of course mama wange n'aganze omwana ngenda naye. So ne tugenda. Ne mama wange. Ne tugenda. Kuba mu mama wange ne taata wange ndiyo bwomu. Really? Bakuzala weka? Kyebola nali njagalwa nnyo. Paka kati. So kati botandika otunuulira what has caused single motherhood. Kati tulina kye bayita women emancipation. Olunaku olwaleero. Abakazi babagambye nnyo how are they successful financially, literacy, biki oba ebityo. Kati fa abasajja ne bakitulekera nti society expects you to be successful. Yeah, true. Nobody is telling us about how to handle marriage. Kati jukira abasajja bakakati abasingira they were raised by single parents because of mostly traditional reasons. Edda omukazi bali baagala mufuga family y'omusajja mutaddeko akazito n'avaayo sirimu
n'ebirwadde entalo. So kati generation eno gye tulimu right now eri wakati w'emyaka 25 n'emyaka 4 ye yakomba ye yabonaabona after effects z'olutalo, after effects za siriimu, then traditional reasons nti omukazi bamunyigiriza bamuze no bamuzeeri. Kati Kasuku nzize nkuziddwa single mother. Nsuubira okulaba mukyala wange ng'ebintu maama wange bye yakola n'ebyakola. Kati chance bekukwata obubi ate n'osanga omuwala nga naye yakozibwa single father. Kati nga naye ayagala taata we bye yakola nga by'oba okola. Kati ne wabeerawo ze bayita cultural conflicts mu bufumbo. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri abakazi tebakyayagalira ddala kufugwako. Batya. Nenga bakazi bali very submissive. Nemala konooneka. Andi kati omanye ekiriwo. Omukazi kasita agendako ku mulimu. Kati balina kukola. Balina okukola. By the way, some of the problems men have had with women is working. But all of it comes down to common sense. Nalongo, me, I've been with girls or ladies nga ayagala nnyo baawe. True. Nga ne mu public akiraga nnyo. Naye nga ku bwenzi kwatudde. Ate ayagala baawe ate ye mwenzi. Bino biveeko bye tubeerako. Simaya Nalongo wange ne mwagala ne mufiirako. Abo n'ogenda mu famire zaabwe n'okebera abaana be bazadde ebweru weewuunya. Abo balaga nti baba beeyagala nnyo. Kati this is for the show. Naye abawala gye bali nga ayagala bbaawe amurespectinga naye nga tekimujja ku bwenzi. Ayagala bbaawe akimanyi bbaawe ng'amulaba genuine kyasobola akiprovidinga. Naye nga waliwo ekibulamu. Anti kati ebyo bituleetera ebyo nze nsuubira kati ng'omanyi abasajja mulimu abasajja nga sexually tebamalaako. Yes. Kati n'akuleka ng'oyaayaana. Yes. Ebimu ku nze kale kyendowooza ebimu ku bireetera abakyala okucheatinga. It's because when you're sexually starved, you will end up doing I think Nalongo, the problem is not the cheating today. Cheating is bad, of course. It is terrible. But today, the problem with women is not cheating. It is how they act after cheating. Oba kitegedde? Kuba bateekayo mutima. Nti kati bali abawala benkunnyonnyola Nalongo. Ye muwala akugamba nti Kasuku tonkubira ku ssaawa 12. Nja kuba ndi waka. Bw'aba ali waka n'akuweereza message n'agamba nti don't text me until I text you. Gye bali. Be basinga obungi. Be basinga obungi ate they are in very happy marriages. Nga ne bino ebikwata ku bbaawe. N'ebikwata ku bbaawe tabikunnyonnyola. Bw'omusajja tamalaako singa takola ki tabyogerako. Ye abeera ku ggwe. Wajja n'omukwana ng'ali interested in you n'akwagala, that is it. Kati bano abantu baffe obuzibu bwe balina buli bwe buti. Nalongo benzija n'enkukwana. Otandika okulaba baawo nga ekiyenje. Ng'olwo ate sitinzeeko kw'oli. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno tewali kisinga kuwooma nga mukazi mufumbo. Kuba tekiriyo. Kye mwaŋŋamba. Kintu kisinze kuwoomera basajja oba bakazi nga musajja mufumbo oba mukazi mufumbo. Because you know when you're in marriage obeera nga ali in a cage. Kati bw'otandika okuliibwa ebweru oba okulya ebweru. Ono omusajja ajja nga style zonna ze yayagala okuexploringa zze nazo n'azikukola. Abazze kusumulula ng'agenda kukola ebintu. Abasajja abafumbo bagaba ssente. Omukazi olina kumulagako bulazi. Nti oli muka. Ky'oli muka. Kati most of the ladies then lose their minds. And for us men, when a woman loses her mind, oba omulaba. Ogendera omukazi we yalinga akomawo ku ssaawa 3 akomawo 6. Abadde ku mulimu emyaka egi. Takomangawo ku 6. Takomangawo leeti. Atandise okunyumiza workload.
oluvuga n'ogenda ku mulimu nti ankulindidde wano bw'ate soko lindeko siriyo n'apalapalanya naye bali abawala benkugamba baaba eka abadde akomawo 8 ogw'emisana ayinza n'okudda ku 6 ayinza n'okudda ku 6 ng'akavaringa tracks ze nti abeera amanyi what is at stake. You know, most of our ladies think gaya kwanye mufumbo oluusi tokimanyi. What makes you think a guy is going to be interested in you, a married woman with 2 kids, that a man is going to take on that burden ng'akimanyi bulungi olinayo omwami wo kati awo single motherhood wetandikira era ba single mother abasinga byebyo ebizibu bye bayina bwenzi mu maka tuluwa ntubawolereza naye nga namwe muli bwenzi mu maka they make those wrong decisions agenda okujjukira ozuukuka ng'obudde bugenze nze ba single mother abasinga bemmanyi obuzibu bwe buvudde nti be bamukwana n'atandika okukyusa empisa afuna omulimu n'atandika olowooza ye kabaka wa wano bw'agula ku munnyo olwo tewakyali kuddamu kwebaka passion n'evaawo laavu n'ebula kati omusajja ono atuula wansi n'agamba I have a friend of mine abadde mu lusirika wano wonna Valentine haso yatabukira ddala haso yatabuka kati nga bola bino bye tuzunga ovudde wano kati nze leero ngenza okujja wano nasoose ekkola nziruse ewalwasa tekisalawo nvuddeyo nzize wano jaamu yekka gw'oba otuddemu mala okukola naawe nokkola n'essendi mala okukola n'essendi ate nkole naawe ate ŋŋende ewalala kati omusajja addayo eka aguze omugaati amata biki you know omukazi ali mu ddiiro yaggulawo buguzi luggi n'addayo n'alaba Telemundo omusajja ayingira amugamba naye problemu eriki mukazi tamuddamu kale omusajja amugamba naye kale nze maama wange nalabanga bw'akomawo ewaka ajja nayaniriza taata n'atikkula ojjukidde gye tuvudde statement ogiwulidde maama wange omusajja teyabonaabona na mukazi n'ayingira munda n'afuluma n'agenda mu Airbnb. Ate okimanyi nti abakazi ebyo ffenna tubikola abakazi olowooza abakazi mutegeera we don't have communication simanyi kwaki ate kimu naye ekintu kiba kituluma naye ate tetwogera naye golowooza nti abakazi mutegeera mulina gano ag'omu kibiina ge basomesa naye ebyo batini nnyo naye ate munayosangayo ate nga gye bali abali upright naye era ne bigaana waliyo ebigaana of course there are relationships that fail but me what I'm giving you is this tewali kitabudde maka bwenzi ssente nakukola those 3 things ati mukwano gwo yagenda mu Airbnb kyekyabaawo tewali era akyaliyo he's assessing his options alaba bakyetaagisa anti kati nkunnyonnyodde obuzibu obubeerawo omusajja ajja n'atuula wansi najjukira naye maama we ye yamukuza kati gwe wakitokuza mwanawo n'atambula n'agenda. I want to tell you this Nalongo Lewis, it is cheaper, and this one I want to tell women, it is cheaper for a man ng'alabirira abaana nga tabeera nabo naye ate tebabalabirira obusungu naye ate lwaki obusungu obukwata n'obuzza ku baana bo anti kuba maama waabwe amanyidde anfudde ekiyinje kyesiba ngamba abasajja nti kyawanze omukazi atategeera waliwo omukazi akufrustrating nga n'akukyaya abaana bo these are real life stories so n'ate waliyo omukazi gw'osanga nakkiriza we broke up in her heart n'agamba for the sake of my children let me allow peace to prevail okitegeera kuba abakazi yabeera alowooza nti banaasigaza abaana era omusajja ajja kuba akomaakomawo abaana batulinze ebweru eno Naalongo batulinze ebweru eno enninda gye batulinzeemu bwona ogimanyi ate nno kati gwe bengamba nti abaana oyinza olowooza nti bakazi bakulu abakazi abakulu balinze abavubuka abato ebweru eno Naalongo nkutidde anti ajja ng'alinamu kasente ke ate nga yeeguya ne laavu kati n'akugwako nga naawe oboneredde
n'akugwako ng'oboneredde n'alyoka n'akusunsuuta n'akukwata nga kabaka. Kati nno omukazi ekana ng'owatadde n'alowooza nti wagudde mu kakazi akato agenda okulaba olina ejjajjaawo obusungu ne bumutta. N'abula okwetuga. Anti olwo abaana olujja okukyala bamuyita anti. Bagenda omulaga ekifaananyi kya anti. Naga mukadde we yamwagaddeko ki. Naye kati nga omanyi mu life abasajja, okay, I don't know about women, but men, there's a stage they get to, and it's now about the peace. Yeah, true. If he can have some peace and, quiet in his life, now that is what it's about. Yes, acho basanga ng'akwanya ekiwala ekibibibi. Nenga chimuwadde emirembe. Yeah, twachogerako on the last time was me and you were talking. Nti osanga omuwala ng'avuga Range Rover nga mubi muzibu. Bw'okanya mwogerako bane ekiwala kibi. Naye nga bye kikola omusajja. Ati tukoze tutya because kati men have left us with wounds. Nti nze kale nze ngamba love eggwawo. Ekyo kyonze nakikiriza nti love so fading nga nange sookera ku machanga my sweet darling husband sikyamwagala nenze tusinga okunnuma era nkimanyi kyekinuma n'abakyala balala bali abatulaba nti lwaki omusajja ono waba akukyaye kale you've all done all these things mwevumye mwemuranye oba mwetute ku mapoliisi and everything. I disagree with women ontwala abasajja ku poliisi kubanga nze saakikola and I disagree with it because kyekisingira ddala okyayisa abasajja abaana baabwe naye ate ne tutabatwala era basigala tebalabirira baana because kankuli Kasuku tubonaabona nga nange kwende I hustle, I work, I don't know how many jobs I do for me to make sure I give my kids a good life. Ate teri mukazi ayagala mwana we kubeera mu bad life okitegeera. So we end up sleeping with men we don't want to sleep with. We end up prostituting ourselves. We end up sleeping with teachers at school. We end up sleeping with headmasters. Tukola ebintu bingi nnyo abaana baffe okuba raising. Naye ate society neetujajinga nti omukazi we bannanga alina abaana naye yeetunda. Yasoose kutegeera. Society tejja kitegeera kubanga bwe walina omukisa gw'omusajja wagukozesa otya. Anti kati mulimu abakazi nga bo balina empisa mu bufumbo. Kati kankuuleze kanneeweeko example kubanga ati kati nze proprietor. Nze nali submissive, nalina empisa, nali oba nkugambe ntya, nali ng'osobola okunninnyako ne neeyanza. Kati empisa embi zigenda okujja nti nga wamaze dda okunfuula ekitagasa. By all means, I can't stay the same person you married. Kati me their homes I got to ebimu kati ebyaŋŋaana okuddamu kyalakyala mu maka g'abantu ogenda ewaka wakyaliwo ng'omukazi akyafukamira naye tusanyusa okukulaba naawe wennyininyini n'akufukamirira okitegeera Joyce bamuleeta bafukamira biki. Well, it could be their style that is okay if the woman is okay with it or the man, but it's not something I think that can be imposed on someone. Naye kati osanga omuntu ng'ali mu nnyumba nga the man is literally demanding nothing. Ayagala just bwagazi mukyala waabeerewo nga beeyagala. Okitegeera talinaawo baganda be bajja. Ewaka babeerawo ye n'abaana n'omukozi for example. Okitegeera naye omusajja ne lwakomawo leeti omukazi nga tannaba nakumanya gayi avaawa abadde akola ki. Omanyi kyakola mu nnyumba eyo gye weesasulira n'akubuuza ng'oli wabweru okonkonye ovaawa. Abamu no bababuuliza na mu ddinisa nga apaakinga n'akubuuza ovaawa. Ati kyenkunnyonnyola. We don't know where is this man from. What challenges has this man faced? Okutuuka ewaka. Yes. Gulira omusajja. Mubuuze how are you okay? Ne baba awunya omwenge. Today we have the vital mental health issues. You don't know what stress, depression this man is going through. Very true. Okitegeera. Omubuuze are you okay? Leero ng'onywedde nnyo. Ng'owunya omwenge is life okay? Okitegeera. Baba takuzeemu ekyo kireke ku makya ng'olaba is back in his omubuuze obuzibu buli ki. That is the emotional support people want. Ne oluddayo ne batandika okunyiga bazimbye baleekaanye era ova mu bwenzi ova mu bakazi bo. Buli wagamba omusajja nti ava mu bakazi be omuwa idea nti kitegeeza she's now aware
Kantandike bakazi bange. Ate bw'otandika bakazi bo n'ozaala nga bayomba. N'omugamba waŋŋamba mbeera mu bakazi bange. Naye nga tewakisinga kuluma nga musajja kuzaala bbali. Kyenkunnyonnyola. Oba okitegeera. Now, simple things. Nze ndaba abawala ennaku zino ajja n'akunnyonnyolamu ebintu ebimunyiizizza. N'oseka. Oli ajja n'agamba yakwanye omuwala nagudde mu ssimu ye. N'omubuuza ewammwe muli bameka. Tataffe yatuzaala abaana 8, mama wange yazaala 3. N'omugamba don't tell me rubbish. Don't give me nonsense. Because now, your father already has 15 children from different. What makes you think that me I'm holier? That me I don't see people? Guard your space. Katonda akuyambye osanze mu ssimu. N'alyoka atumbiira era ani oyo biki bali abaana omanyi tebayisa mu bbaawo. Omanyi kyebayisa mu bbaawo. There is no way my man bwankwana namatiza. Nembeera naye I fall in love. Wali abakazi nga balina love eyo. Me when I'm in love ze mbasitegeera. I literally want to live in my man's skin. But when the moment I think about my husband sleeping with another woman, because kankubulye n'abasajja bimu byemukola abakazi abo fa bebayigiriza abasajja bamutu bamanyi sex mala okujigiriza. This is how you handle a woman, this is how you kiss, this is how you touch, this is how you do everything. N'ogenda n'obikola akaana ku moves ate ko ne kakusuula eddalu nako ne koogeramu ebirungo byako olweka tokyandabawo. Naye kati anti it's the most painful thing. Why don't you stick to us? Waliwo ebintu ebimu Naalongo kati kankubuuza ekibuuzo. Naalongo wewe kwanira n'ebbaawo wali ofaanana bw'otyo. No, I was very small and very young. Kati answer ndowooza ogifunye. Into what you can yeah, because naturally these changes are supposed to happen. Naalongo ffe tuleeta akajanja. Our grandparents used to do these things. You just have to draw lines and parameters. Olina okubaako w'oyogerera n'ebbaawo. N'omuganda y'emmaanyi. Naawe nga bw'oteekawo embeera. Waliwo ebintu ebitagenda kuvaawo Naalongo ng'obwenzi. Tekisoboka. Era n'abakyala nabo benda. It is bad. I don't accept it, but it's a reality. Okitegeera. Tunoonya sense of belonging, attention. Bw'ogudde mu ssimu y'omusajja olw'okuba ofiiringa something inside you is telling you ekyobadde onoonya okifunye. Yes. Allow this man, because sometimes buno obwenzi bwe buholdinga some families together. Yeah. Nti omusajja agenda n'alyalyako kyalidde eri n'akomawo ng'amazzi gamuvudde ku mugongo lwakulaba ng'omuntu we. Naye luli amazzi gamubeera ku mugongo n'agamba ye kiki. Nsobola gajjako. Nga gwe kizibu ky'ayina. Buli omuntu kizibu. Abakazi wuliriza kati Naalongo nkugambye. Omusajja ogambye yakukwana oli kati nibooti kati lengera bw'ofaanana. Kati oyinza obutaba kizibu kye. Era obeera kyazisobola. In his mind yalina kali akawala ke yali akwata bw'ati. N'awulira akagumba kano kati alina kukwata abanga akuwahaaga. Okitegeera. Abanga alina pipa. Olina okutuula wansi ne weekolamu assessment. N'ogamba kati kazze he has a smile on his face tugendera awo. Obulamu ne bugenda maaso. Nkosa abantu bangi bagenda you're going to say Kasuku or Yasama. Nange zikikkiriza. Yeah, but you see these are the sad reality. Me, I'm a student of human behavior. Yes. Omusajja baakukwana kyasooka okulaba kyaba ayagala. Baba yakwagalako bbeere nga liyimiridde lyaba ayagala Naalongo. Ebbeere lyo be liggwa. You no longer have leverage. Leverage kati gy'oba oyina ebeera mu baana. Kati and holding on to the sweet memories. Yensonga lwaki ngamba nnyo abawala abali eyo ne mbagamba nti make sure you create enough memories with this man before you make those stupid decisions. Naye ziruma. Make enough memories with this man before you choose to start a family with him. There has to be something you fall back to. Omusajja bona omugamba yiina ye gye tuvudde ne tubeera bweti n'ajjukiramu ne kimukoona ku mutima. Walina okubaawo ekikulekawo ekisigaza omusajja. Ne kati olunaku olwaleero abantu baffe ayagala ajje leero ku sayiro 15 enkya ku sayiro 15 sayiro 15
Nombuza why chichi side of 15 side of 15 they don't have anything special they talk about oshitegeera yeah I mean make money go for trips, go to Ibiza, go to Maldives, yowala agende Mombasa, naye wala abantu baffe agende Jinja, bagende Jinja. You can do road trips novuga nova wano ne mugwe Jinja ne mugenda ne mukola water rafting ne mugenda ne mukola ebyo bungee jumping ne bavuga mu kaato ne batwala eri kusamuka island. You know those things they hold you guys together. You have something you fall back to. You say the man was sweet because for abasajja abasinga we don't know how to be sweet. Nebo shimala basajja batono nnyo abachakaza bakyala baabwe byogambye nti bagende Jinja. Kanti wano nga temunnabatuuka w'ofuukira mukyala we. Wano mu dating, wano mu dating wayina okukyamusiza we mulina okukolera ebintu ebyo. Ate awo mu dating ate n'abasajja bafamba ati banafuna ssente. Kati bino byenkubuulira byabanaku. Mulinye taxi mugende Jinja. Kasanvu. Bwe mutuuka Jinja taxi basuule we basudde mulinye boda munoonye karuumu ka mitwalo 3 naye nga mugenze akatanda tebakamenye. Anti kyenkubuulira now those are the memories that hold you together. Twatandikira wansi. N'omusajja naye ajjukira mukyala we abasajja bangi mbayina nga akawala kayinza okwekola byonna bye keekola n'akugamba Kasuku nkubira nve wano ng'olamaze n'agamba nnina okuddayo nsange mukyala wange. I want to come find my girl. That's beautiful. Yes, and you see, men are so loving. If you get it right. Yeah. Omusajja asologera n'akola buli kimu kyakola. N'agamba nzirayo ne babeera ggulu. Naye ndowooza fe abagwa ku basajja abakyamu. Kisoboka. Osobola okuba nga wagwa ku musajja omukyamu. N'abasajja abali loving gye bali, n'abakyala abali loving gye bali. Naye bano abasinga ekibasumbuwa, women emancipation. Mbalaba ku TikTok zero omusajja tasobola kunkola bwati. Katonda ye bamuvaamu bannaye n'amwagala n'azimba y'akayumba. Ne balyoka batandika. Naye Katonda kyasinze obbakola. You can't fight nature. Era oba oli awo ayingidde emyaka 45 ng'afunayo akalenzi nga kamunyumba. Nga kamuwa obutwa ng'afa nga katwala ennyumba. Mbo nze nazimba ennyumba yange nkale tewali buzibu genda mu maaso. It is very sad. It's very sad. So that is that's what has brought single motherhood in my opinion. Of course there are other factors but majorly from the man's point of view of course someone is going to say nti yenga abakyala bote tuwuliriza side yaabwe obuuziza nze omusajja yes and of course a man ate era ali mu bufumbo yes I know what is happening in marriages but you know marriage speaking of marriage marriage is a very beautiful institution. It is. You've got the right person or the right partner. Yes. And naturally, we wouldn't say right, but at least if there's communication, yes. If you understand this person. Before even going through and single motherhood and single fatherhood and what have you, all this drama in marriage, omuntu waba ali mbufumbo bwe akoza atya to keep it together. Because honestly speaking, some of us, we were not told what to do. Yeah. We didn't have where to run to. Twabitomeranga fekka kubanza natya kugamba mama wange nti kino kigenda maaso kubanga I didn't want her to think I have failed. So ebintu nebitulya, we don't know what to do. We end up kulekanira basajja kubavuma because I can't tell you nti I lost my marriage because my man was a bad man. I might have been bad to him as well. Naye nga nze sikiraba because usually wobe kintu gwakikola batulaba nti kibi. So we can't wake up in the morning and start blaming everything on men. Omusajja yakola bino because women say bad things as well. Tuvuma abasajja, we frustrate them. Tetubawa sexy. No choice as a weapon. So what can we do to keep marriages together? I think out of experience, the first line of holding a marriage together, you have to be human. Oboli musajja oboli mukazi. Amidst everything that is happening, you have to be human. No mayanti ndiringa na mukulu munnange. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri. People are going to say communication, what. Omusajja n'omukazi buli omu alina omanya ekifo kye mu bufumbo obwo. You have to know your position in that marriage. If you're the woman,
get to know I'm the woman, I hold this position naturally and now. Kuba ekisinza otabula kati nze njogeranga musajja abakazi kulowooza nti be basajja mu bufumbo olwokuba ava mu famire ennungi olwokuba nze sola kuwa nze siwasa muwala wa mugagga bino ebagamba mbu simaya mu muwala wa mugagga kati bo badibe tebajja kuddiba naye nze sijja bawasa nze siwasa muwala wa mugagga anti nze sifugwa nze simanyiirwa sha n'alyoka akujjukiza famire ye n'akusindira taata we siwasa muwala wa mugagga ekyo sikiyina nga buli dakiika bakutuuza mu meeting. The only time I can marry muwala w'omugagga nga nange ndi mugagga nga you much energy. Yeah, of course there are people who are average, okay? Kuba nze era sisobola kuwasa muntu muwala wa munaku. That's also another story. Ow'omunaku ate ye abaako babeera bansomesa kubonaabona olabirire ewaabwe maama wange sima yagudde emmeme ate sima taata ennyumba emugwira ate sima ki babeereyo bava mu kyalo eyo Masaka sima kyamuliibwa wa ne balyoka bakubonyaabonya ne bakusabiriza buli kimu senga abadde baati gundi abadde baati muganda wange tasoma ate ntandike n'oweerera baganda bo. Omuntu yenna yena nze omuwala nze kuva dda ng'omuwala benkukwana nkusooka kubuuza ewammwe wa ogendayo ate nenkubuuza opangisa mupangisa oba weewammwe. Naye ate waliyo abantu nga basobola kuba nga bapangisa naye nga balina projects ezireeta ssente kati ssente zisooke ziwere nga tone bakumuwasa naye ate kati nedda Kasuku ekyo ate kati wowe discourages abantu kati buli omu okuwasa nze kyenkuwa kyange I'm giving you my kyentambulizaako obulamu paka wano. You need to family gy'ovaamu balina okuba nga at least they can intervene for you nga tebasabiriza omuwala wa simaya taata wange simaya mulwadde ate enkya senga abadde baati they don't come from well off families nga balabira bazadde baabwe without asking from men. That is okay. Naye anti nze kyenkunnyonnyodde okitegedde nkuwadde nga nze. Of course someone will say Kasuku biki kyenkubuulidde kyenze omwavu ennyo sidiringa naawe n'omugagga ennyo oyagala in between. Because I'm also in between. I come from a modest family. Yes, nti betutuuka nga nalwadde miliyoni 2-3 ezisookerwako ezeetaagisa bazeesonda emba siziyina. Now your family ginyagala odiringa nayo balinayo kye banaatunda bataase muwala waabwe nze mba siina kye mbaagaza. Nze focus yange eri ku muwala waabwe ebisigadde buli kye baagala okukola bakikolere muwala waabwe. In other words mukole nnyo mukolere abaana bammwe it's a fact babe nga bavaako mu at least moderate family. So kati bw'okwana omuwala w'omugagga ebyo bye bibaawo obeera olina okubeera nga siggwe boosi ate nga gwe musajja ewaka. Anti kati abasajja bano oluusi nabo batuuka nga they cannot provide for their families. Omukazi na pitchinga in. Ekyo tekijjaawo kubeera nti gwe musajja. Nkugambye nti ebintu bye tutookerako both naturally nebino ebyeno. What is the natural order? Tekwali gwe Nalongo ekintu ekibonyabonya abasajja kiri kimu. The moment you hurt their egos. Kyekisinga obonyabonya abasajja n'abakazi n'omukazi mukwatire ego ke beebati kati nnyo wojja mutegeerera kati n'abasajja gwe kwata ku ego y'omusajja atandika owulira nti gwe kati gwe weefudde omusajja wano ojja laba kwe kuva empi n'embooko. Yes, anti omukazi omugamba n'omugamba nti owaaye kati wafumbye ekikale tewaleseewo ayimprovisinze akugambe nti amukwano tewaleseewo naye nayiyiza kino naye embeera si nnungi noonya ku ssente ereke mu buntu bulamu naye sebo n'alyoka agamba nti ate waleseewo ssente kati saaleseewo ssente emmere gye mwafumbye yavuddewa ekitegeeza omumanyiira oli mu bwenzi. Yes,
bemba saleseewo ssente temulya nkomewo nga ffenna tetwalidde baana baffe anti kyenkunnyonnyola kati bw'osalawo nti wayiyiza sikubuuziza gye wayiyiza I've not drummed up things in my head ndekeraamu ako kuba mukyala ayiiya osobola okusalawo nti wawaddeko mukinjaaji nimufuna kiro y'ennyama sigenda ebyo bibuuza wayiyiza kale naye tomanyiririra mu kuyiiya kwo kati awe waveemo the moment you tamper with a man's ego ebirala byonna tubitegeera luvannyuma muba musimbudde. So for me I'll begin with those two, humanity, obuntu bulamu, okutegeera nti ono mukyala wange nze ndi mwami we, kisooka. Ekyokubiri, to know your place in that marriage, first as a woman naturally, then nebino ebyobulamu bwa bulijjo, then ekyokusatu ebeera communication, kasita mubeera nga muwuliziganya. You know people in marriages ng'omuntu tebamubuuza namubuuza how was your day? Gyebali. Nenga, I think the worst has come to the worst. No. Those girls were raised by their fathers. People don't find it okay to greet someone in the morning that good morning, how are you? And it's normal, it's business as usual. Ojabala mu comment section yao. Bayitirivu. Nga how are you? A welcome back home hug. Yasemba dio jifuna. Okubeera nga ali ku mulimu nga bwe tuli wano ne bamukubira nti wayi sawa 8 inake waaliddeyo ng'essimu yasemba gifuna ddi. Naye nga marriage ezitambula. That's very sad. It is happening everywhere. Entitlement abakazi gye balina ennaku zino bennagikunnyonnyola. Omukazi abeera waawo ng'amanyi nti olw'okuba aliwo automatically buli kimu alina okifuna. N'akusaba empale, n'akusaba paadi, n'akusaba buli ebyo tebakyabisaba. Mpale enviiri biki ebyo tebakyabisaba abantu. Ono omulembe gwa Museveni agenza atutaasaako. Tebakyasaba underpanti, sima za nviiri za njala. Bazikola ezo bazifuna. Ezo zo baba nazo. Naye nosasula rent, nosasula fees, n'okulabirira muzadde we. Ebyo byo n'akulaga nti bya bulijjo. Olina okubikola. Kati gy'osangira eno akawala. Kakusanze oyinamu. Kakweguya ne kasoka kagamba kawe 10 ne kafukamira ne keyanza anti kati ye value ye 10 alimanyi gwo omukazi we wako omulekera miliyoni nonga muyiyeko bye muyiya yalowooza it's a done deal kati kana akaana beka kugwamu wano kali ku mubuzi oba kali eno mu working class hense kayiriba nosoka nokanyiga yeetaano ne kagamba ngenda okulya ennaku 3 ali mu hostel etaano jaji muisaawo enkyagenda olaba era muzemu mwerabyo omuwaddeyo 10 n'alaja na kino ekizibu n'omukolako n'agamba ha nfunye obeera oli awo hello baby kuku how are you kakubuuzaako lunch time kamanyi value for money n'ojugumira nno naalongo n'ojugumira n'ogamba omwana mbuuzizaako abewako olobera nakubuuza did you eat lunch you'll get ulcers and ulcers are bad. Please eat for me. Nalyoka akusulamu kano kalaini. My dad has ulcers but they treat him bad. Agenda paka ku kitanda. Now I wouldn't want my 2 favorite men to have ulcers. Nogamba nalongo nalongo interview egwe mange. Interview ko tugende. Bagendo nabo zingako ebintu byonna nalongo tugende. Wali wankubira. Ogenda nakawa. Ogenda wali kulaba kaana mutuulaawo. Katunulira olabe banange. Abe wakati bakubuzako ya dona kulugenda okutuuka ewaka oyawukanye nako ne kangamba nti baby have you reached I'm sorry I'm sending you a message I know you don't want me sending you messages at night but I just want to make sure you've reached well. Ezo abakazi abafumbo ateze balaba. N'okyuka n'otunuulira omuziringiti gwo gw'oli nago wano nga ne good night tagikugambye. Yadde welcome back home. N'akeera n'endaba omwana tu. Kati nataawo abasajja ko bavudde otandika ssula ebweru. Ngaina Airbnb. Yate Airbnb abaana basula muzi abasajja akulu basula muzi hostel obamanyi. Nedda bannange. Abadde nkutidde. 4x6. Nkutidde. Nkutidde. Naye bakabulungi. Neyera kano otulo ne tujja ku makya ne bakeera
ne bamuteerako chai mu pakoleta wali ne bamumuwa ne bamuteerako ne kakeeki. Muna you eat but ozukka late you should be getting up ale bajja kugoba n'owulira omwana akufaako ayi banna naye ng'eka teri yadde kati abasajja abamu ng'eka tebiriiyo. tulina obuzibu bunene Yes. mufumbo bannange. Obufumbo okubeerawo abantu balina okubeera nga bakola constant changes. Bannange kati ndowooza mbiwulidde ebya mwami Kasuku naye nga nyongera okwebaza Silo 15 tuli wano ku Silo 15. Silo is making 1 year. Yes. This March on the 5th. Tuweze omwaka gumu in business. We have a very good restaurant. Wano wenyiri wetuli kajuisi ndowooza mukalaba. Kajuisi kaabwe kalungi. Tulina all types of champagne. N'omugagga waawana ali flexible. Nnyo ne sente akuwaayo. Kibadde kyetaagisa. Kale nsaba kunsonyiwa sigenda bagamba byama byo naye nga tuweza omwaka gumu nga 5 March. It's free entrance for everybody. Tulina mu South Africa tulina emmere ennungi musobola okujja wano ku date ona normal day like now ku ndongo tuli wano ebugolobi ku Bandali Rise. Please come through. Ate wojja n'obaga nti bana enaalongo yalanze ogenda funa neka offer. So mujje ku Silo. Thank you Modern Green Clinic Chanja. Dr. Akram tukweyanziza nnyo ku Chanja ku Prime. Modern Clinic yeriwa. Eri awo nga ku Prime awo ejjanjaba. He's a very good gynecologist and yatugamba ki urologist. Aba ku busolo bw'abasajja prostate biki byonna abikola. Abajjanjaba bulungi nnyo. He's a very good gynecologist as well and he's a very young doctor. Naye bannange nafunye obuzibu temukwana musawo olw'okuba muto. Mugendeeyo n'endwadde zammwe naye musawo temutandika ate kugenda mu busikaati bumpi. Nafunye complaints musawo wange mutandise omutegaatega munyambe. Bamusabiriza. Begism. Bwe bakayita. Begging. Kati as we are winding up. Yes. Nina statement nalabe ku TikTok omusajja yakeze n'akola video n'agamba bw'oba tali mu bwangu tewasa single mother. Bannange single mother pandemic lwaki tebagala kutuwasa kuba tuli bakazi balungi just nti twazaala oba kati abamu kufe twazaala ng'obudde bukyali ebintu ebikyagenda bulungi naye tusigala tuli bakyala balungi lwaki abantu baturejectinga. Single mother b'ennaku zino balina entitlement. Luli edda twalowoozanga nti bw'osanga omukazi ng'azaddeko abeera yayiga essomo. So she's determined to keep the marriage. Ennaku zino sibe kiri. Eno bwa single mother card number. Nze sebo nze n'obufumbo bwe nalimu nabuleka ne wano mbuleka. Nze kati no batandika mpola. Nze bw'oba tontwala na mwana wange ndeka. Kati you inherit ebizibu ebitali bibyo kye kisookerwako. Obeera okyali mu bizibu ebitali bibyo ate togenda owulira gw'osasulira fees maama we yaddamu dde okukwatagana ne taata we bali eyo bakukuta. Kyokka nga wano yamukunyumiza nga bwali omubi nga bwe yamukola kinaki. Single mother ye bw'oba ofunye omukisa muleke. Ge mazima. Ne single father bw'ofuna omukisa mwesonyiwe. Ennaku zino obuzibu bwe tuyina waliwo kye bayita fall back. Fall back esusse. Bayawukana ne beevuma. Bwaddamu la mukazi we ng'anyirira omusajja naye yeeyizaamu awo ne batandika okunyumya. All of a sudden omusajja atandise oleetayo ku fees. Kima fees n'afuuka kima fees. Naye olwo nno omusajja n'alyoka akakasa ex we nga ye bw'alina obusobozi obubaliisa. Babeera eyo ssebo gwe alabirira omwana ne bakuddako ne bakunyumyako. Oyo naye muveeko baakugoba ng'ojja. Nze obusobozi mbuyina. Kyokka nga yakugoba initially. Gate yakugoba. Bwe single mother b'osanga ng'alina bataata b'abaana bana. Yazaala mu basajja ab'enjawulo. Yazaala buli wamu. All in the name of yeah, of course. Mixing abaana n'azaalira no gwalina ne ex n'amuzaalira kati. Waliyo aba single mother nga genuinely they've organized themselves. They've realized where the problem was. They've healed and gye bali saagala gaba nti tebaliyo. Naye emiyaayo egisinga emiyaayo gy'aba single mother. Olumujja mu kinyabooti kyasooka ayagala okukola kakasa gwe yakyawa. Mu kukakasa gwe yakyawa aba teyahiiringa.
kati oli kyakola kati olaafa abasajja bojja ng'oyagala kunkakasa simanyi olina ebbaawo biki gagamba bannaye Ndalongo gyebaleko banaye Katonda yebale wafuna omusajja naye akulabirira bulungi naye kulika naye naffe gyetuli nafunamu obusente bwange obutini bw'oba oyagalayo mitwalo 20 onkubira naye nga nkwagaliza obufumbo obulungi kati omukazi buli lwotamulaga fitina n'omulaga nti yoke wibiti kimuluma kimuluma era oba osinga b'owulira taweereza buyambi takola ky'obuyambi babufuna nze sibufuna anti wuliriza abasinga nina bendaba okwo ku social media omusajja n'akunnyonnyola nti nze njasobola omwana kumutwala mu ssomero lya mitwalo 7 kwenoga mutwala muri abukadde 2 ngenda kuwa 7 muwe 7 akamu asatu akanonye kati ayagala ola akuteekeko mbuyiwa dead beat naye ate ekyo kibi kati abasajja era nze abasinga nze bakwano bange be bajja ne babingamba ebyo nga mugamba bakole bolinze dead beat tolabirira kirekere ddala ate bakugambye nga tolabirira ate obadde olina kooteekayo beera dead beat ate ogenda beera ki naye omukyala gwe bawaye ku buyambi naye tumuyite single mother naye abeera single mother naye nga te bamuwa obuyambi kati abali ku zero nga ffe abakikoleera abeera ba single mother amadde manyi yolinga single mother kiri wide single mother kwe kubanga weekuliza omwana wekka n'omusajja single father ng'omwana omwekuliza wekka mwayawukana tebiriiko oba obadde ofuna obuyambi oba obadde tobufuna so just abantu baffe society yaffe balina kyusaamu abasajja bali heart broken n'akunyumiza nti nasanga omukazi ng'embeera gy'alimu ne muleeta ewaka ewange kati nno basooka ne bakola ekintu n'agaana ozzaala aliwo nze bwe nazaala omusajja yampisa bubi ebyo sobola biddamu kyokka olina abaana be aba booli mu kulabirira wano n'ayagala ate obaweerere byonna byonna n'obikola ogenda okuddamu owulira bakwatagana n'oli they left behind your back bakufudde ekiyenje single mother bw'ofuna omukisa ogumuleka muleke naye ate ekyo nakyo nga ogaye nti kiri wide nakyo kiri wide mulimu ba single mother ng'ate bo they are true that is it ekyo kituufu nga ye bw'afuna omusajja n'amulabirira asoose tolinga and they become the perfect women and the perfect wives kituufu nga ogaa nti waliyo abasajja nga bo si babi nga newemba mu separating nze amaking sure abanaye basoma bulungi ajja n'abapiking over the weekend n'abatwalako ba play dates waba tasobodde abakubira video calls kale nze ndowooza ekyandibaddewo singa mwawukana nga neba mwawukanye mu bubi find a level ground a common ground mulabe bano abaana muba cooperating nze mutya because kirungi nnyo abaana okula n'abazadde babiri kirungi nnyo naye bwe nga tekisobose mu bufumbo omusajja ono lwaki aba takima ku baana n'abalabako once in a while oba every weekend aba tayagala muleke ati kituufu nti tebaagala bamu they really reject ne bagaanira ddala ne bagaana naye ate asobodde omukkiriza ne muleka kuzungazunga ate mu mapoliisi ne muleka kwagala kutuga basajja lwa butalabirira baana so this is what I'm trying to say is mutuyambe muleme okuza abaana in a broken generation bw'oba omusajja yagezezaako pitchinga in mukkirize bw'aba agaanye mute ate nekirala mulekerawo kumikisinga bwakuyambe bakuwasizza ate ogenze bebidalira okubakola nti wakozeho omukolo atandise okukubira okuwa school fees ogenze owaddeyo enva z'omwami ono ogenda kutandika oleeta abaana b'emmamba mu boolugave omikisinge okitegeera ate I know men be broken abasajja tebamanyi kulaga emotions kati omusajja ajja kuleka bulesi naye ate oba omulekedde heartbreak kiba kitegeeza gwagenda okuddako okufuna okudatinga out of distress agenda kumulaga omutima omubi I think n'abasajja wona babeerawo ababa breaking and nabo okutubreakinga because honestly speaking men have emotions as well they are not immortal balina emitima so naye nze kyendowooza kireba ekiti nga tuwunzika Nnaalongo jjajjange yaŋŋamba omukyala oba omusajja gye mutandikira nga mwekwana bwe mujja okgenda the foundation gives a relationship so people need to revisit the foundation all those who are now moving into love you need to know the foundation by the way there are women I've met in my life abamu ne tuyita lugezigezi naye nga
they have certain principles and values. Ye ng'akunnyonnyola nti Isaac, if you feel me and you have a future, we can only try this out 6 months. I know onjagala and I think I've grown to love you, but you need to stop drinking. Yeah, sure. You need to stop going out like every day. You need to, like, nabera very straight with you. Nakugamba, you need to see how you're going to embrace God. You know? Because I come from a family to Saba, bichi. You have to do things where my family is going to accept you. The same way I'm going to do things where your family has to accept me. Like, omuwala na kunnyonnyola ng'amaze okubeera naawe emyezi ng'ebiri akkiriza mu mutima gwe nti omusajja ono mwagala. Then of course there has to be love. Oba mwagala oba temwagala. Love erina okubeerawo. Abantu baffe abasinga omuwala omutwala lwanjala olw'okuba asobola okwoza engoye. Bino ebirala byonna bye bagamba musimanyi empisa simanya biki. Love erina okubeerawo oba mwagala oba temwagala. Love kye kigenda okugonza omusajja oba omukazi. The moment that love is not there, you're wasting your time. Sure. So those things have to happen. How you start a relationship, how you draw the lines. Tosobola kulinda musajja mumaze n'okwewasa 10 years into the marriage otandika omugamba nti nze from the word go nali saagala yonywa mwenge. You can't change, yes. So when you date someone who says, these are my values, this is what I stand for, you get to understand that, will I handle this? Yes or no? And you proceed. Kati olunaku olwaliro obuzibu bwe tulina buli bumu. Omuwala ajjeewuwo, omukwanyidde wano ku side of 15, n'ajjeewuwo, mugenze eka mweridde temulina bupiira, najja n'alongoosaalongoosa after like 3 weeks a month, n'agamba ndi lubuto. N'akukakasa nga bw'atajja ddujjamu. Ne mutandika okwegoba. Single motherhood olwakoze eki? Ayingiddewo. Abalala ajjeewuwo n'asiimuula n'akuutakuuta buli wamu agozeegozaawo ebintu yeegula afumba emmere nolowooza y'ono. Kumbe wakyaliyo akawala k'otunuulira n'ogaa akawala ako k'amaanyi. Ogenda okuddamu olaba owezezza emyaka 3, you feel pressure ng'ogamba omukazi ono, let me move in with this woman. And yet for her prize was her moving in na mukolo. Now she gets back to normal. For her, she has won. Kati you're now the one chasing the prize. Oba okitegeera. So byebyo. Nga tumaliriza. Thank you so much. You're welcome. To Obudde. Thank you for giving us good advice. I believe abatulaba, they have learnt 1 or 2 things from you. And thank you for kuwasa bannange. Nobeera mu marriage. You don't look like a married person though, but you look responsible. Era webale kukola mukolo. Kumanyi tewali kintu kiwa mukazi kitiibwa nga kumukolera mukolo. Mikolo. Ati nze nkubuulira abawala byonna bye twagala tebakulima nti twali muntu atayagala mukolo. Just abasajja be tulina batatuwa chance. Naye webale kutuwa mukisa n'ojja n'obeera wano naffe n'otubulyako bigambo eby'amakulu bulijjo tubeera tuseka. Today we are very serious. Ebigambo byange bye mbagambye nga bwe ntera okugamba abantu, they are addressed to a certain type of people. Yes, people like me. Kati bema njogera ne mugenda mu side of 15 gwe mwekwanira mu kavule wali sima mwesanga ku luzzi ogenda you're going to argue. Hey, kati ebyayogera kirowoozemu. Kankubuze ekibuuzo. Atuwatereva amayi atuwatereva ayo. Se bintu mbikuwawo embirabire eno. Abe nansana bakola ki? Tebalina Kasubi biche abeyo. Enansa neyo nakwanayo omuwala edda. Omuwala yambonyaabonya nansa naawo nenkwana omulala yali eraawo Kasubi ku munaku n'ambonyaabonya. Kati tobaagalira ddala. What challenged me with those 2 girls was one. Like olaba kiki nga nti saagala bantu baavu. Abantu abaavu waki nze sibaagala? It's the mentality. Omanyi obwavu bukutuuka ku bwongo. Really? This is a girl nali mukwana nga mwagala nga babeereyo nansana nga notuuka ewaabwe oyina oyingire emmotoka oyina woogireka. Okitegera kye ggamba.
ne kati nga mulaba neepankirako alowooza yanta she's the one helping me nabeeranga n'obusente bwange omuwaayo 2-5 kati nga obwongo bwe tebumuweereza nti like this is the guy kati namala nakusuulawo nze namuta nze sisuulibwangawokko that's a privilege I have tulimba olwokuba tuli ku TV my dear friend mikwano gyange giri known from primary school mbayina nkyatambula nabo from primary school gwe oli akusongere busongezi ku muwala Kasuku eyakyawa Kasuku bw'omugwangako bolanga agenda kwekyanga kyoyo omuwala eyakyawa Kasuku nze relationship bwe twekoowa ngenda bugenzi ntambula ngenda bugenzi nenkunyonyola nti kati awo navuddewo neŋŋenda bebamanyi nze mba ŋŋenzi anti ndowooza abasajja mbawulira obulamu olina otutuuka ng'obubalira ku ggwe olaba ebintu bya laavu otandika owulira nti laavu egaanye tambula wekka toteeka musimaani buuze ku bafamire enkola eki tambula mpola mpola wekka ogende onoonye space yo where you're going to heal from kasita otandika okwebuuza ku bantu you're going to get second chances which are going to create doubts in your heart and mind oddeyo mu kintu ky'otayagala so for me I just wake up one day and we are not talking olwo ŋŋenze son of namukasa ayiseewo era owenansana namuleka n'alyoka alaajana kati awe yategeerera nti obusente bwange bembadde nga mumuwaayo bwali bw'amakulu kati era abawala mbalaba eyo ne bino etwakolanga za activation side zeeyo Kasubi Kawaala nansana eyo mwaba abantu abo endowooza endaba gye balabamu ebintu yalowooza bw'omugulirayo akacupa ka Romies sina bino bigundi for cousins Romies wine gyali wa mutwalo made in Uganda wano kati ye ajja n'akugamba nti ngulirayo ka Romies n'omuguliranga obu ogenda ayise n'emikwano gye abakubidde baveeyo ewaka gye bali bazze ne balya emitwalo 3 ne balowooza balidde nnyo nalayo omuwala yennansana tutudde eyo ne yeetikka olusaniya lw'emmere bw'atwalira ku mwana we nawo kati dina ebifo byesita kyatuulamu ne bwoboye even when I'm advertising there areas I don't advertise kuba bajja kuŋŋamba nti jangukko ku kifo nga kiri nansana njokeera mugweko omuntu bw'atyo okitegeera so the people that side my general impression of them is they don't think outside the box abawala be nasanga ebiseera ebyo nga nkyali muvubuka ddala nalabanga abantu because nze jjajjange yankuza ngamba wanika omukono grab the opportunity you know so nalongo nze sisobola tuula na mugagga ne mufera obukadde 10 nendowooza musiru nze mbeera omusiru no boy you've pitched to me you've convinced me ondaze nti miliyoni 10 zigenda kukola kino what makes you think that sigwe musiru ayiyiza ebyokunnimba obategeera kyegamba kati abawala tukyalina abawala eyo abawala akyalowooza nti bakugamba nti mpereze emitwalo 5 akubbye nnyo omuwala omuweereza emitwalo 5 n'akubulookinga nalowooza nti kati tamanyi otodde kuki emitwalo 5 ng'ogajja ku bukadde 10 sizo ziri awo genda zirya buli naye kati nakublockinga nasalako chances ezifuna sente endala abana be bakyakulisibwalo njagala kulya ku Rolex abana be nansana abana Kasubi bakyagala okulya ku Rolex n'agikubira essimu Rolex ey'F2,000 tweyanza nnyo Silo thank you for standing with us thank you for being with us thank you for sponsoring this show tweyanzege thank you Modern Green Clinic echanja wali ku Prime mugendeyo Dr. Akram abajjanja musajja w'amaanyi naye bannaye mbeegayiridde mugende babajjanja muli balwadde and it's free consultation by the way so thank you so much thank you Kuku for coming see you guys love you